ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ட்ரெண்டி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டேஸ்டி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கார்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஷாப்பை பற்றி தான். இந்த ஷாப்பு பெங்களூரில் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனது. இங்கே என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிராண்டடான குவாலிட்டியான க்ளாத்ஸ் வந்து அவ்வளோ சீப்பான ரேட்டில் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைங்களுக்காகட்டும், இல்லை பெரியவங்களுக்காகட்டும், ஜென்ஸுக்காகட்டும், ஷூஸு, செப்பல்ஸு இதெல்லாம் ரொம்ப சீப்பான ரேட்டில் கிடைக்கும். நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கிற ஷாப் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெங்களூரில் கம்மனஹள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கிற பிரான்ச் தான் இந்த பிரான்ச். நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்க ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே குட்டீஸுக்கான ட்ரெஸ்ஸஸாக தான் வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது. பேண்ட் ஆகட்டும், இல்லை ஷார்ட்ஸு, அப்புறமா ஃப்ராக்கு, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரெஸ்ஸஸ் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ கம்மியான ரேட்டில். நிஜமாகவே ட்ரெஸ்ஸஸோட குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது நான் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த ட்ரெஸ்ஸோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 79 ருபீஸ் தான். இந்த மாதிரி அவ்வளோ கம்மியான ரேட்டில் பெஸ்ட்டான குவாலிட்டியில் ட்ரெஸ்ஸஸ் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ ட்ரெஸ்ஸஸ் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே குட்டீஸுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ ட்ரெஸ் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு. இங்கே இருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரெஸ்ஸோட ரேட்டு ஒன்றா இருக்கும், ஆனால் இவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற ரேட்டு ரொம்ப கம்மியான ரேட்டாக தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டீஸோட பேண்ட்டு 49 ருபீஸ், 59 ருபீஸ், இந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இது போலவே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே லேடிஸுக்கான ட்ரெஸ்ஸஸாக தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லெக்கின்ஸ் ஆகட்டும், ஜீன்ஸ் ஆகட்டும், கலராக ஜீன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவுமே ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில். அப்புறமா டாப்ஸ், குர்த்திஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக லேடிஸுக்கு மட்டுமே வச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர். செகண்ட் ஃப்ளோர் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷூஸ் அண்ட் செப்பல்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. அது லேடிஸுக்காகட்டும் இல்லை ஜென்ஸுக்காகட்டும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செப்பல்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. அப்புறமா தேர்ட் ஃப்ளோர் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜென்ஸுக்கான ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. இது போல் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கார்மெண்ட்ஸ் பெங்களூரில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா எங்காச்சும் நீங்கள் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கார்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். அவ்வளோ வெரைட்டியான ட்ரெஸ்ஸஸ் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில், பெஸ்ட் குவாலிட்டியில். வீக்கெண்டில் போனீங்கன்னா ரொம்ப ரஷ்ஷாகவே இருக்கும் இந்த ஷாப்பு. ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீக் டேஸில் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த பிரான்ச் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் கம்மனஹள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல சென்ட் சார்ல்ஸ் ஸ்கூலோட ஆப்போசிட்டில் மெயின் ரோட்லேயே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஷாப்போட லொக்கேஷன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பெங்களூர்லேயே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டான ட்ரெஸ் கலெக்ஷன் பார்க்கணுன்னா தாராளமாக இந்த ஷாப்பை விசிட் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி நீங்கள் வீடியோவை கண்டினியூவாக பாருங்கள்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.